Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா The Hindu Daily Current Affairs Analysis for the dates November 27 and 28. Yes, ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is the Hindu International Edition. So yes, I keep reiterating this. So number one, prelims வந்து பார்த்தீங்கன்னா is not very far away. There is a few more months left for the actual exam. So in the context, plan, strategize, identify what your strengths and weaknesses are and execute, right? So do not take some subjects for granted. For example, உங்களுக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க that polity or economy is not your strength, not your cup of tea, work harder on it. Next, CSAT வந்து என்னைக்குமே never take it for granted because CSAT மட்டும் எப்படின்னா it can backfire anytime. So if you think that CSAT is something I'm not very strong at, நான் இன்னும் efforts போடணும் CSATல, it is something that I'm missing out on, put more efforts in CSAT, right? So here comprehension இருக்கட்டும், logic இருக்கட்டும், இல்லை quants இருக்கட்டும், work smartly, right? Where are you missing out and try பண்ணுங்க. At the same time, previous year question papers வந்து கொஞ்சம் effective-ஆ solve பண்ண try பண்ணுங்க. Okay, so these are few things that I wanted to remind. And also இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா before we start the analysis, what are some do's and don'ts, right, going in the upcoming months வந்து சில do's and don'ts, if I could give you some solutions, what could they be, அதையும் நம்ம discuss பண்ணலாம். So number one, what I wanted to tell you all is, be the change you wish to see in this world. Okay, be the change you wish to see in this world. So fine. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we are November end, so December, and then we have Jan, Feb, March, April, right? So அப்படியே months ஓடிடும். So here நமக்கு டைமும் கம்மியா இருக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா some important do's, important don'ts பத்தி பேசும்போது, talking about do's, right? Number one, analyze yourself. ரொம்ப ரொம்ப important. Analyze yourself. When I say analyze yourself, what does this mean? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா you should be in a position to judge yourself better and say இதுதான் என்னோட strengths, இதுதான் வந்து என்னோட weakness. When I say strength, எந்த subjects உங்களோட strength-ஆ இருக்கு? When I say weakness, எந்த subjects-ல you are missing out, right? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா next one வந்து plan for a test series, right? Test series எடுக்க ஆரம்பிங்க, ரொம்ப ரொம்ப important. So the test series எடுக்க தான் you will have an idea that உங்களால நீங்க படிச்ச நாலேஜை எவ்வளோ அப்ளை பண்ண முடியுது. இந்த விஷயத்தோட கிளாரிட்டி வந்து நீங்க டெஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ண தான் உங்களுக்கே ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி உங்களை பத்தி கிடைக்கும். ஸோ attempt as many test series as possible, not many, but I would say at least one decent test series, and இந்த test series-ல வந்து take up the test sincerely. ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே நினைப்பீங்க எனக்கு படிக்கிறதுக்கு மோட்டிவேஷன் இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை கொடுத்துருக்கிற ஸ்கெடியூலோட உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை நீங்கள் அலைன் பண்ணீங்கன்னா somewhere it will become easier. Okay, you will be able to understand that okay, இதுதான் I'm missing out, right? And for example, உங்களுக்கு வந்து next week Tuesday you have a polity test. இப்போ இந்த polity test இருக்குன்னா கண்டிப்பா நீங்க படிச்சு தானே ஆகணும், right? So somewhere the motivation to study will be there because you will have to write a test. So test series வந்து sincerely take it up and start writing tests. Okay, then fine. Test series எடுக்கிறது மட்டும் important இல்லை. At the end of the day, you have to analyze your performance, right? So test series வந்து நீங்க reflect பண்ணி பார்க்கணும் where you are going wrong, right? So இங்க வந்து you have to do an analysis. You need to identify எவ்வளோ questions எனக்கு கரெக்டாக வருது, எவ்வளோ questions எனக்கு incorrect-ஆ வருது, எவ்வளோ questions நான் attempt பண்ணலை, இந்த incorrect questions-ல வந்து ஏன் வந்து incorrect ஆச்சு, is it conceptual clarity, right? இல்லாட்டி வந்து நான் questionே தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனா, or for example சில silly mistakes-ஆ கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ல வந்து இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருப்பாங்க, இல்லை நீங்க கரெக்ட்னு போட்டிருப்பீங்க. அண்ட் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு which is called as blind spot. இந்த blind spot வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா we will read a concept and understand the concept itself in an incorrect manner. For example, sun rises in the east, sets in the west. Everybody knows this. But imagine நான் வந்து படிக்கும் போது if I have understood, interpreted and internalized the other way around, sun rises in the west and sets in the east, நான் தப்பா இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருந்தேன்னா, ரைட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிளைண்ட் ஸ்பாட். ஸோ இதனால கண்டிப்பா என்னோட கொஸ்டின்ஸ் இன்கரெக்டா வரும்ல, பிகாஸ் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இந்த இடத்துல கரெக்டா இல்லை, ரைட்? ஸோ ஹியர் டூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே மேக் அ பிளான், ரிவைஸ், analyze your strengths and weaknesses,
டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுங்க, ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் யர் பர்ஃபார்மன்ஸ், அண்ட் எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ரிவைஸ் வாட் யூ ஹாவ் டன் த்ரூ அவுட் த வீக். ஸோ ரிவிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் prima facie very very important. Okay, talking about don'ts, right? So do's are clear. Talking about don'ts. Number 1, simple-ஆ சொல்லணும்னா, right, avoid unnecessary stress. Right? So stress வந்து பாத்தீங்கன்னா everybody is undergoing stress in some way or the other. So sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா preparation timeல many factors can impact you in different ways. It could be family, it could be your personal relationships with people, it could be friends, it could be other external factors, right? But இது வந்து உங்களை distract பண்ணுதுன்னா, then make sure you're not giving too much attention to it, because at the end of the day, in the exam happens once a year. Right? So stress இருக்குன்னா learn to manage stress effectively. Right? So do not stress unnecessarily. Second, avoid being over ambitious. Right? என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா towards the end, right, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, you'll become very over ambitious and you will start preparing unrealistic plans. இந்த unrealistic plans என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே உங்க மேல வச்சுக்கிற expectations ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். So when your expectations are very very high, right, ஆனா இந்த expectations ரீச் பண்ற benchmark வந்து இங்க இருக்குன்னா and நீங்க இங்க நிக்கிறீங்க somewhere in the middle, அப்போ இந்த கேப்பே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய disappointment-ஆ இருக்கும். So avoid having over ambitious plans and avoid having unrealistic plans. இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப important, which you will have to learn with time. Okay, so stress avoid பண்ணுங்க, unrealistic plans and being over ambitious cut down பண்ணுங்க. All this is very significant and highly important. At the same time, what I would also say is, right, do not tax yourself too much. ஒரு healthy study life relationship வச்சுக்கோங்க, right? Balance it out. உங்க டைம் டேபிளா இருக்கட்டும், ஸ்கெடியூலா இருக்கட்டும், பேலன்ஸ் இட் அவுட் அண்ட் ஹாவ் அ வெரி ஹெல்த்தி பிளான் அண்ட் அ ஹெல்த்தி ரொட்டீன். Eat healthy, sleep well, right, and take care of your mental health. So preparation தாண்டி work on yourself as a person. உங்களுக்கு ஒரு ஹாபி இருக்குன்னா கல்டிவேட் அ ஹாபி, ரைட், அண்ட் டோன்ட் unnecessarily doom scroll, ரைட், இல்லாட்டி பியர் ப்ரெஷர் கீழே சக்கம் ஆகாதீங்க. ஸோ இது எல்லாமே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, so here don't make unnecessary plans, don't overburden yourself, don't stress and stop being over ambitious. Be realistic. Fine. So at least if you keep it simple, நிறைய விஷயங்கள் லைஃப்ல ஆட்டோமேட்டிக்லி சிம்பிள் ஆயிடும். ஸோ ப்ரிப்பரேஷனை சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க, டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் இட், ரைட்? ஸோ இதை நான் சொல்றது எல்லாமே ரிமெம்பர் பண்ணுங்க. I'm spending few minutes to tell all of you this because I believe that in the upcoming months, right, அந்த ஒரு push factor இருக்கணும். You should have a navigation, right, as a way forward. So yes, remember all of this and நான் சொல்ற points go back and reflect, உங்களுக்கே புரியும். Okay, and yes, on this note, நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க that இந்த செஷன்ஸ் நடக்கிற டைம்ல you're not able to make notes. So yes, because நான் வந்து பேசும்போது நடந்துக்கிட்டே பேசுறேன். ஸோ கண்டிப்பா வந்து எல்லா டாப்பிக்கையும் நோட் பண்றது டிஃபிகல்ட். இது ஒரு 45 minutes to 50 minutes செஷன். ஸோ இந்த செஷன்ல நீங்க உட்காந்து நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களால வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா கவனிக்க முடியாது. ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ், நான் பேசும்போது இல்லை நான் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது ட்ரை taking note of important pointers. ஃபுல்லாக பிபிடி காப்பி பண்ணாதீங்க, பிகாஸ் எனிவேஸ் பிபிடிஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஷேர்ட் வித் யூ. அண்ட் எஸ், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆக்டிவ்லி கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் தேட். பி மோர் ரெஸ்பான்சிவ், பி மோர் ஆக்டிவ், ரைட்? ஸோ உங்கள் ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், அண்ட் ஐம் அக்னாலஜிங் இட், ரைட்? நான் கேட்குற கொஷின்ஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் மெனி ஆஃப் யூ ஆர் பாசிட்டிவ்லி கிவிங் யோர் ஆன்சர்ஸ் ஆன் டு இட், which is appreciated. Okay, fine. So in the context, let's decode topics for November 27 and 28. Repeated topics have been avoided because in the topics நீங்க current affairs playlist, Veranda IAS YouTube channel ஓட current affairs playlist நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா you can go through it. Okay, so number 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா we will talk about collegium system. Okay, so collegium system, when we talk about judiciary, collegium system which is important for appointments, right? So in the context of collegium system புரிஞ்சுக்கலாம். So collegium system வந்து உங்க GS paper 2 polity. Next, can a foreigner be allowed to use Aadhaar for voting? So இதுவுமே வந்து GS paper to polity. ஏன் இந்த டாபிக் மேஜராக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் எக்ஸசைஸ் இஸ் இன் நியூஸ், ரைட்? ஸோ எஸ்ஐஆர் அண்ட் எஸ்ஐஆர் ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணி தான் ஆகணும், பிகாஸ் எஸ்ஐஆர் வந்து ரொம்பவே revamp, it's all over the news, so definitely we have to cover SIR. Okay, next, India Canada ties பத்தி பார்த்துக்கலாம்.
இதுவுமே வந்து உங்க GS paper to international relations. Okay, next, tiger reserves. So Goa there is a plan of creating tiger reserves to conserve the existing tigers. So tiger reserves na enna, right? So இது வந்து GS paper 3 environment. Next, reducing oil imports. So simple ah சொல்லணும்னா reducing oil imports பத்தி பேசும்போது what we are trying to address over here is இந்தியாவோட கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட்டை நம்ம கம்மி பண்ணணும். ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட் இஸ் வைடனிங். ஸோ ஏன் இது அதிகமாகுது? வாட் ஆர் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ரைட்? அண்ட் வை ஷுட் பி ரெடியூஸ் ஆர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு டு வி நேவிகேட் திஸ்? இது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் பிரிங் திஸ் அண்டர் GS பேப்பர் 3 எக்கானமி. Next, tackling air pollution. So air pollution related நிறைய articles வந்துகிட்டே இருக்கு because டெல்லியோட air quality is worsening. நம்ம already last time பார்க்கும்போது we spoke about Commission for Air Quality Management. We spoke about graded response action plan. So in general about air pollution, measures to control air pollution மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், right? Which includes some technologies. இது வந்து உங்க answers ஓட quality enhance பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Okay, so we will talk about this. Next is in general food adulteration. So recent times வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், health is wealth, correct? Everybody agrees, health is wealth. So நம்ம சாப்பிட்ற நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக இருக்கட்டும், it is becoming highly adulterated, right? So நிறைய chemical substances are getting added to food items. It could be grains, colors, synthetic dyes, etc. So இது எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the quality of the food is getting compromised, right? Nutritional value is coming down, and as humans நம்ம எடுத்துக்கிற chemical intake அதிகமா இருக்கு, which can cause great damage to our human body. So சில common adulterants which are mentioned in the news இதை பத்தி பார்ப்போம், because sometimes UPSC science and tech questions கீழே, right, ஏதாவது ஒரு particular chemical or substance கொடுத்து இது என்னன்னு கூட கேட்கலாம். So in the context knowing this will be useful. Okay, fine. So here in this context, yes, நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ஸை நம்ம டீகோட் பண்ணிட்டோம். இது தவிர ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் இஸ் இன் நியூஸ் ஃபார் வெரி லாங் டைம். இஸ்ரேல் பெலஸ்டீன் கான்ஃப்ளிக்ட், இந்தியா US டேரிஃப் இஷ்யூ, ரைட்? அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் G20, UNFCCCயோட COP30, இது எல்லாமே நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம், ஆல் தீஸ் டாபிக்ஸ். ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் வந்து ஐ வாண்ட் யூ ஆல் to go and take a look at the current affairs playlist and try covering it. Fine, so please do that. So here in the context, let us move forward. So number one, CJI says court will consider plea seeking to revive national NJAC, National Judicial Appointments Committee, and end the collegium system, right? So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா recently என்ன இருக்கு, the Chief Justice of India, right, சூரியகாந்த், அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இஸ் willing to look into a plea which talks about reviving NJSC. NJSC is National Judicial Appointments Commission. And இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா currently appointments processes, right, in the courts is carried out by the collegium system, right? இந்த collegium system வந்து end பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரப்போசல், ஒரு பிளியா வந்து demand பண்ணி they are considering, okay, then they want to look into this. So in the context, number one, what is the collegium system? How did it come into the existence? இதுக்கு relevant ஆன cases, the first judge case, the second judge case, the third judge case, இந்த மாதிரி சில cases இருக்கு. இந்த cases ஓட implications என்ன, இதையுமே we will try understanding. Okay, so simple சொல்ல போனோம்னா number one வந்து collegium system. What is it? Number one, India வந்து if you talk about the judiciary, right, it is nothing but a mechanism for appointing and transferring the judges of both Supreme Court and High Court, right? So இதுக்காக create பண்ண ஒரு body தான் வந்து the collegium. So இந்த collegium வந்து பாத்தீங்கன்னா number one we need to understand இது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இல்ல, right? So நிறைய cases இருந்திருக்கு. So notably வந்து பாத்தீங்கன்னா one major landmark case was the third judge case. So இந்த case தான் வந்து the collegium, like, you know, came into existence. So here what we need to understand is what is the collegium, who comprises it, right, and how did this evolve. So here if we talk about this, kandipa GS paper 2 polity la judiciary கீழ இருக்கிற topic is important. So நீங்க judiciary பத்தி படிக்கும் போது நீங்க Supreme Court, High Courtலாம் நீங்க கவர் பண்ணதான் போறீங்க. So this is core static part. I am not going to go that backward, but in the context la first judge, second judge and third judge case மட்டும் பார்க்கலாம். So என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா first judge case வந்து the major outcome, right? So here வந்து we need to understand there were two words which were used, consultation, concurrence. So here என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா first judge case basically said
the appointment of a judge of the Supreme Court or the High Court பத்தி பேசும்போது இங்க இருக்கிற word called consultation, which is mentioned in article 124 of 2 and also in article 217 வந்து it does not mean concurrence, right? Consultation does not mean concurrence. So in the context வந்து somewhere it is like promoting article 50 separation of powers, right? But then second judge caseல நம்ம பார்க்கும்போது here Supreme Court இதை override பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the word consultation in the context of appointment of judges actually connotes concurrence, right? So first judge la consultation did not mean concurrence, second judge case la consultation actually did mean concurrence, and finally third judge case la தான் வந்து the collegium came into existence. And here the collegium வந்து 1+4 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. You have the Chief Justice of India and 4 senior more judges, right? So in the Supreme Court after the Chief Justice of India. So in the context la தான் இது evolve ஆகி we have what is called as the collegium system, which comprises of one Chief Justice, that is the Chief Justice of India, and 4 more senior more judges, right? So in the context la ஏன் collegium தேவை ஏன் collegium தேவையில்லை, இந்த perspectives are important because mains நீங்க answers எழுதும்போது if you have to come up with a view, right? Knowing the positives and negatives on both sides will be useful. So number one வந்து பாத்தீங்கன்னா why do we need a collegium இது பத்தி பேசும்போது somewhere it helps in promoting article 50. So article 50 promote பண்ணது அப்படின்னா what does it mean is there is a separation of powers between executive and judiciary, right? So இதுதான் வந்து article 50. So in the context வந்து as a country we always talk about balance, separation of powers, checks and balances. So legislature, executive and judiciary ki nadula there is a strict separation of powers, right? And in the context the DPSP கீழ இருக்கிற article 50 talks about separation of powers between executive and judiciary. So here collegium இருக்கிறது is somewhere ensuring that judiciary is minding its own business, right? So here judicial integrity promote பண்ணது, right? And here judiciary is going to take responsibility and its own decisions, right? So somewhere integrity promote பண்றதுக்கு it is quite useful. But if we talk about arguments against, recent times என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா there is a growing amount of nepotism அதிகமா இருக்கு, favoritism அதிகமா இருக்கு, bias அதிகமா இருக்கு. அப்படின்னா என்ன, judges வந்து are specifically favoring those people who they might want to, right? So in the context relatives, friends, senior positions இருக்கிற judges மட்டுமே are getting opportunities, right? So here வந்து sometimes there could also be misuse of power. So power is getting misused. At the same time representation பத்தி பேசினாலுமே it is not very significant. Some reports say that members belonging to a particular caste இவங்க தான் ஃபேவர் ஆகுறாங்க, women representationும் அவ்வளோ அதிகமா இல்லை, ஸோ women வந்து are underrepresented. ஸோ இந்த மாதிரியான situationஸும் இருக்கு. So here if we talk about collegium, arguments in favor ஒரு பக்கம் separation of powers இருந்தாலுமே sometimes especially recent timesல misuse of powers அதிகமா இருக்கு, nepotism அதிகமா இருக்கு, bias அதிகமா இருக்கு. இது அதிகமா இருக்கிறதுனால it is causing a problem. Okay, so in the context collegium na enna, how did the collegium come into existence, what are the arguments in favor and what are the arguments against? So இதெல்லாமே வந்து core basic static polity areas and kandipa வந்து if you go back and read it will be you will be able to correlate, right? Okay, so in the context let us move forward. Can a foreigner be allowed to use Aadhaar to enter poll rolls? Ask Supreme Court. So here இது பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி let us look at the background. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் nationwide ஒரு special intensive revision campaign is going on. So SIR meaning special intensive revision, சிம்பிளா சொல்லணும்னா what is this SIR அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா updating the voter list, verifying the voter list and updating the voter list. இதுதான் வந்து special intensive revision exercise. ஸோ என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பீகார்ல பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் இது பீகார்ல பண்ணது வாஸ் இன் தி early 2000s, somewhere around 2005. ஸோ ஹியர் செவரல் இயர்ஸ் ஹேவ் டேக்கன் பிளேஸ். ஸோ இப்போ இருக்கிற ஓட்டர் லிஸ்ட் வந்து இஸ் நாட் த டேட்டா நீட்ஸ் டு பி வெரிஃபைட் அண்ட் ரீசெக்ட். ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி. இவங்க தான் வந்து they are responsible for conducting elections. So election commission of India elections வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு, வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு, பார்லிமெண்ட், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு கண்டக்ட் பண்றாங்க. இப்போ பீகார் நவம்பர்ல அசம்பிளி போஸ்ட்க்கு போனதுனால பீகார்ல ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் தேவை அப்படின்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருந்தாங்க.
எதனால சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா for certain reasons. நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா existing voter list வந்து is outdated. ஓகே, existing voter list is outdated. இது வந்து நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட், அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற நிறைய மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க. நம்பர் 3 நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகி போயிருக்காங்க. நம்பர் 4 வந்து நிறைய டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி நம்பர் 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இல்லீகல் மைக்ரன்ஸோட நேமும் இதுல இருக்கு. அண்ட் எஸ், நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ்னா யாரு? தே ஆர் ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் ஆர் பேசிக்லி unregistered people who need to be included into the list, right? They are unregistered but they are eligible. But இவங்கள வந்து நம்ம லிஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸும் இருக்காங்க, ஸோ இவங்களையும் நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும், ரைட்? ஸோ இதுதான் வந்து was the reason suggested by Election Commission of India. So Election Commission of India சைட்ல இருந்த reasons for conducting the special intensive revision இதுதான். ஸோ இந்த ப்ராசஸை வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசும்போது பீகார்ல வந்து it was done in 4 phases. பட் இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் 2.0 போயிட்டு இருக்கு, which is primarily done in 3 phases. ஓகே, ஸோ இந்த 4 phaseல என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1, நீங்க நியூஸையும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நிறைய பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ், ரைட்? there are articles of booth level officers dying in some states. So first one, booth level officers வந்து டோர் டு டோர் சர்வே பண்ணி இருக்கிற voter list and டேட்டாவை வெரிஃபை பண்ணி அப்டேட் பண்ண போறாங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் இதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் the second step comes down to document verification. ஸோ ஒரிஜினலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ல there were 11 documents which were suggested and இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை ஆதார் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ அப்போதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் பீகார்ல நடந்த டைம்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் எக்ஸசைஸ் இஸ் மோர் அபவுட் இன்க்ளூஷன் அண்ட் நாட் எக்ஸ்க்ளூஷன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அபவுட் இன்க்ளூஷன், அப்போ ஆதார் ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டியா இருந்தா இட் வில் பி ஈஸியர், பிகாஸ் டாக்குமெண்ட் ஆதார் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணி இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் பீப்புள் டு கிராஸ் வெரிஃபை. ஸோ ஆதாரையும் இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் எலக்டோரல் ரோல் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. இந்த டிராஃப்ட் எலக்டோரல் ரோல்ல யாராவது நேம்ஸ் இல்லைன்னா ரைட் தே கேன் ஃபைல் அன் அப்பீல் அண்ட் ஃபைனலி ஃபைனல் ரிவைஸ்ட் ரோல் வில் பி brought about. ஓகே, so overall this is the basic process. So இதுல வந்து let us focus on the step 2, document verification. So இந்த ஆர்டிக்கல்ல மேஜர்லி என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the Supreme Court basically wanted to check, right? So நிறையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஃபாரினர்ஸும் தங்கிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? they could be migrants who came from different countries who have come settled over here. And இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have an Aadhaar and இந்த ஆதார் வந்து they are primarily using it to get benefits out of many schemes, ரைட்? பட் இதே இடத்துல நம்ம ஆதாரை வந்து ஒரு டாக்குமெண்டா நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் தீஸ் பீப்புள் டு ஆல்சோ யூஸ் ஆதார் டு என்டர் இன் டு தி எலக்டோரல் ரோல், ரைட்? ஸோ இதை வந்து நம்ம வாட்ச் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து ஆதார் இஸ் யூஸ்ட் மோர் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப், ரைட்? தட் இஸ் கிளியர். ஸோ இதுதான் வந்து the courts have reiterated. So that is ஆதார் வந்து is primarily used as an identity document and it is not cannot be used as a proof of citizenship, right? And ஆதார் ஆக்ட் மூலியமா வந்திருக்கு and இது வந்து primarily to ensure that people can get certain benefits, right? So in the context வந்து one thing we need to keep in mind is although ஆதாரை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற 12th டாக்குமெண்டா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணாலுமே, right, it is important to cross verify. இது வந்து is Election Commission of India's role. Representation of People Act இருக்கு. At the same time Article 326 also talks about universal adult franchise. So keeping this in mind, Election Commission of India has to cross verify and see, correcta? So இதுதான் highlight பண்ணிருக்காங்க, that is whether a foreigner who already has an Aadhaar card இவங்க வந்து can gain automatic entry into the electoral rolls. So இது பத்தி தான் அந்த ஆர்டிக்கல். ஸோ எஸ், ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் பத்தி நம்ம டீட்டெயில்டாக படிச்சிருக்கோம். பட் இது ரிலேட்டட் இருக்கிற லூப் ஹோல்ஸ், அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வரும்போது we have to go through, because in case prelims ஒரு கொஸ்டின் வருது where one of the statements comes down to one of these articles, right, உங்களுக்கு வந்து you should be confident enough to eliminate and arrive at the answer. That's it. Okay, next move forward. Saving Himalayas is as important as protecting the borders, right? So in the context of what we need to primarily understand is number 1, Himalayas. So Himalayas பத்தி பேசும்போது, right, Himalayas we all know. So Indiaல one of the most beautiful abode of mountains வந்து it is Himalayas, right? So Western Himalayas பத்தி பேசும்போது it is also a biodiversity hotspot,
right? So in the context, the Himalayas is known for its own unique biodiversity, right? So Himalayas பத்தி பேசும்போது what we need to understand is ஏன் இது இவ்ளோ rich in biodiversity இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, it is a confluence of different biogeographical zones. In the statement was a UPSC previous year question, right? Why is the species diversity in Himalayas high? Right? Confluence of different biogeographical zones, right? So யோசிச்சு பாருங்க, let us understand this. Species diversity, யோசிச்சு பாருங்க, species diversity na என்ன? Diversity of different species. Species diversity increases with altitude or decreases with altitude? யோசிச்சு பாருங்க, right? So simple சொல்லணும்னா, almost, right, at the top of the hill or the mountain it is very cold, right? So கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற vegetation உமே சில யூனிக்கான varieties தான் இருக்கும் which can adapt to that temperature, right? At the same time பாத்தீங்கன்னா, if we talk about even the variety of flora faunaவும் different தான் இருக்கும், right? It will be limited. Usually and the topmost region la பாத்தீங்கன்னா lichens will be there, இல்ல some varieties of snow surviving animals can be there. So usually என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, species diversity, right? So இது பாத்தீங்கன்னா it decreases with increase in altitude, inversely proportional, right? So இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So altitude இல்ல height increase ஆக ஆக species diversity கம்மி ஆகும். இப்போ the previous year question was ஏன் ஹிமாலயாஸ்ல diversity அதிகமா இருக்கு? So யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஒரு particular heightலயுமே the temperature, the climatic conditions are a bit different. இங்க இருக்கிற species unique-ஆ இருக்கு, இங்க இருக்கிற species unique-ஆ இருக்கு, இங்க இருக்கிற species unique-ஆ இருக்கு. So overall species diversity பார்க்கும்போது ஏன் இந்த இடத்துல species diversity overall அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, because this region is a confluence of different biogeographic zones, right? அதனால தான் இங்க அதிகமா இருக்கு. Okay, so remember this, number one. So next, if we talk about Himalayan regions, Himalayas நிறைய varieties of endemic species இருக்கு. Endemic na என்ன? இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருக்கு and it is not found anywhere else. So can you all list out some endemic species found in the Himalayas? What are some endemic species found in the Himalayan region? So let me again tell you, definition of endemic species na என்ன? It is only found in this part of the world and not found anywhere else. For example, Nilgiris, there is a high altitude goat called as Nilgiri Thar. In the Nilgiri Thar, Nilgiris மட்டும் தான் இருக்கு. It is not found anywhere else. So these species are called as endemic species. They are specifically confined to a particular geographical location and are not found anywhere else. Okay, so here Himalayas பத்தி பேசும்போது நிறைய varieties of endemic species இருக்கு. Endemic species in Himalayan regions and comment sectionல அமுச்சு விடுங்க. Next, Himalayas diversity ஏன் இவ்வளோ அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a confluence of different biogeographical zones, right? அதுவுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். And next, what we need to understand is Himalayas recent days what are some major threats, right? What are some major threats in the Himalayan region அப்படின்னு பார்த்தா, right? Recent times what people are saying is number one, இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா is a very fragile and sensitive region. In the sensitive regionல right, the carrying capacity has increased. Carrying capacity இந்த இடத்துல எப்படி increase ஆகுது? For example, carrying capacity na என்ன? ஒரு இடத்தோட தாங்குற சக்தி. Okay, so now the reason why there is increased population pressure in this particular place is because of tourism, right? Unplanned development, infrastructure projects, இது எல்லாமே increase ஆக ஆக the carrying capacity of this region is getting heavily affected. Okay, so இது affect ஆகும்போது recent times என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏகப்பட்ட calamities, natural disasters, landslides, avalanches, mud flows, இது எல்லாமே increase ஆயிட்டு இருக்கு in the particular place, right? So over here, what is one thing we need to understand is inga irukra carrying capacity has got aggravated, and carrying capacity in the place aggravate ஆறதுனால it is also affecting the species over here. Next one paatha, இந்த இடத்துல many industrial projects, infra projects are coming, and yes, this is leading to lot of man animal conflict. At the same time clearing of lands for agriculture, mining activities, so agri-ஆ இருக்கட்டும், mining-ஆ இருக்கட்டும், right? அதே மாதிரி நிறைய natural calamities இந்த இடத்துல increase ஆகுது. And also in recent times in many regions forest fires are also increasing, and இதுமே பார்த்தீங்கன்னா is posing a significant threat.
right? So over here வந்து பார்க்கும்போது they have basically said that Himalayas வந்து is a very important very rich biodiversity heritage of India. இது கன்சர்வ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இமேஜின் திஸ் ரீசெண்ட் டேஸ்ல வந்து பொல்யூஷனால கார்பன் எமிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? அண்ட் இதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு அஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் அ குட் ஆப்ஷன். பட் ஹியர் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிற ரீஜன்ஸ் லைக் ஹிமாலயாஸே வந்து if it starts crumbling, right, then it is going to pose a very big problem to all of us, right? So here the idea is development sustainable-ஆ இருக்கணும், ஹிமாலயாஸோட ecosystem-ஐ இன்னும் ப்ராப்பரா ரிசர்ச் பண்ணி படிச்சு efforts need to be taken to conserve this region in a better manner, right? So here National Action Plan of Climate Change NAPCC பத்தி படிங்க. இது கீழே இருக்கிற மிஷன்ஸ்ல there is also a national mission for sustaining the Himalayan ecosystem, right? So please go read about National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem. Somewhere it will be useful. Okay, next topic பார்த்திடலாம். India-Canada deal is possible because of 2008 pact with US. So in the context, let's in general talk about India-Canada relations. So number one வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட constitution, recently constitution day got over, right? So நம்மளோட constitutionல நிறைய features இருக்கு which is very similar between India and Canada, right? So can you all send me in the comments India and Canada ல இருக்கிற similar features of our government, right? What are some similarities that we have, right? So number one வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு countries-உமே are multi-ethnic, multi-religious, right? Very diverse societies, right? And green revolution timeல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய farmers from Punjab வந்து went and settled in Canada. So நிறைய population of Sikhs or Sikhism as a religion கூட Canada-ல it is quite common, right? It's quite strong Indian diaspora. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் பத்தி பேசும்போது கூட there were many instances, right? There were many instances in the Indian national movement where we're talking about revolutionaries abroad, etc. Vancouver இந்த மாதிரி சில places இருந்து கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, lot of activities were taking place, right? So that is one. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு countries-உமே we have more or less a federal structure, right? So இதுவுமே வந்து is there. But at the same time, also if we talk about other factors, like for example, during Cold War time வந்து பாத்தீங்கன்னா India வந்து was the largest recipient of Canadian foreign aid. இது எல்லாமே இருக்கு. So in the ways we've had some similarities in the past. But அதே மாதிரி recent times வந்து we talk about challenges, newsல மேஜரா பார்க்கறது is the issue of Khalistan. Khalistan என்ன? இந்த anti-Sikh riots நடந்துட்டு இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா Sikhs wanted a separate land for themselves. இதுதான் Khalistan. So here Canada-ல வந்து நிறைய பஞ்சாபி population இருக்காங்க, Sikh population is there especially. So இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they want their own identity, they want their own country, they want their own nation called Khalistan. So here இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is creating security implications and challenges for India because இந்த இடத்துல we consider some of those outfits as terror outfits. We don't recognize them, right? So இது வந்து is also affecting the diplomatic engagement between India and Canada. அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கு, tariff related barriers and restrictions which are there which is affecting global trade. At the same time நிறைய geopolitical instances and issues கூட பாத்தீங்கன்னா India and Canada do not see eye to eye, meaning we have a difference of opinion, be it in terms of Iran, China, Pakistan, notion of terrorism. இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு between these two countries. இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற சில pressing challenges. So yes, IR படிக்கும்போது நீங்கள் ஒரு country பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது read about the pros, read about the benefits, read about how India is getting benefited, right? And also வந்து what are the challenges. இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். Okay, in the context of moving forward, Supreme Court panel suggests creation of a Goa Tiger Reserve in phases. So simple-ஆ சொல்லணும்னா சுப்ரீம் கோர்ட் பேசிக்லி ஒரு கமிட்டி, சென்ட்ரல் எம்பவர்ட் கமிட்டி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோவால ஒரு டைகர் ரிசர்வை கிரியேட் பண்ணணும் இன் அ ஃபேஸ்ட் மேனர் இன் சச் அ வே தட் அங்கே இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள் அண்ட் அவங்களோட லைவ்லிஹுட்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் நாட் கெட்டிங் இம்பாக்டட். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்னால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற பீப்புள் வந்து ஆர் கெட்டிங் டிஸ்பிளேஸ்ட், ரைட்? ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இந்த ட்ரைபல் பீப்புளோட லைவ்ஸ் அண்ட் லைவ்லிஹுட் எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இதை ஒரு ஃபேஸ்ட் மேனரில் கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க. So in the context, let us understand few things. So here we are talking about tiger reserves. So tiger reserves na enna? It is a protected area particularly for the conservation of tigers, right? So tiger reserves வந்து பாத்தீங்கன்னா it has what is called as a core buffer strategy. A core and a buffer strategy. How does this core buffer strategy operate?
core regionல வந்து பாத்தீங்கன்னா right the highest population of the tiger is there and இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is characterized by what is called as endemism and இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா there has to be minimal disturbance இந்த இடத்துல இருக்கிற disturbance ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் why because இந்த இடத்துல தான் it is like the interior of the forest where the tiger needs to be conserved well and very effectively but இதுவே if we talk about the buffer core சுத்தி இருக்கிற region தான் buffer இந்த buffer regionல வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are basically talking about activities which will help in conserving core better basically core தான் important இந்த core நம்ம பெட்டரா கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்போ பஃபர்ல நம்ம பண்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கோர்ல இருக்கிற டைகர்ஸை கன்சர்வ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிட்டில் பிட் மினிமல் ஹியூமன் இன்டர்ஃபெரன்ஸ் இட் குட் பி ஃபிஷிங் கிரேசிங் எக்ஸெட்ரா ஆனால் ப்ரைமர்லி ரிசர்ச் ஆஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி ரைட் ஸோ இதுதான் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் வந்து டைகர்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் ப்ராஜெக்ட் டைகர் 1973 கொண்டு வந்தாங்க ஏன் இது கொண்டு வந்தாங்கன்னா டைகர் இஸ் ஆர் நேஷனல் அனிமல் டைகர் பாப்புலேஷன் கம்மியாயிட்டே இருக்கு ஸோ டைகரை பெட்டராக கன்சர்வ் பண்ணணும்னு மைண்ட் செட் இருந்ததுனால we came up with a project called as Project Tiger. Project Tiger-ஓட ultimate aim என்ன to revive tiger population in India. Tiger population increase பண்ணணும் டைகர்ஸால நடக்கிற instances and issues like say poaching இது எல்லாமே அட்ரஸ் பண்ணணும் பெட்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் இதோட ஒரு அவுட்கம் வாஸ் ஆல்சோ த கிரியேஷன் ஆஃப் NTCA National Tiger Conservation Authority ரைட் அட் த சேம் டைம் வந்து இந்தியா முழுக்க ஏகப்பட்ட டைகர் ரிசர்வ்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த டைகர் டைகர்ஸை வந்து எஃபெக்டிவ்லி கன்சர்வ் பண்ணணும் திஸ் வாஸ் தி ஓவரால் அஜெண்டா அண்ட் மேண்டேட் ரைட் ஸோ ஹியர் கோவால ஃபேஸ்ட் மேனர்ல டைகர்ஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டைகர் ரிசர்வ் ஐ மீன் we need to come up with a tiger reserve in a phased manner right so இது பத்தி போய் படிங்க read about tiger reserves in general read about project tiger more than enough okay next India must reduce dependence on oil imports to stabilize the rupee so basically வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா as a country right if you look at India நம்ம balance of payment பத்தி பேசும்போது if we talk about current account deficitல இருக்கிற கேப் வந்து is constantly widening ஏன் இது வைடன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா because of dependence on oil imports because of dependence on oil imports right because of dependence on oil imports so balance of payment current account deficit is widening because of dependence on oil imports இதுதான் வந்து is the given situation okay இப்போ இதே கான்டெக்ட்ல ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வாட் ஹாஸ் பீன் த சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா நடுவுல வந்து we basically tried procuring oil from Russia ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஹேப்பன்ட் ரைட் ரஷ்யா யுக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் ஹேப்பன்ட் ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே ஆர் டீசென்ட் சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் எஸ்பெஷலி ரஷ்யா வந்து க்ரூட் ஆயிலை நிறையவே சப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இந்த டைம்ல வந்து நிறைய வெஸ்டர்ன் அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து க்ரூட் ஆயில் வாங்குறத நிறுத்திட்டாங்க இல்லை கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ரஷ்யா கிட்ட க்ரூட் ஆயில் இருந்துச்சு அண்ட் ரஷ்யா வாண்டட் டு செல் க்ரூட் ஆயில் ஸோ ரஷ்யா என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே க்ரூட் ஆயிலில் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸை வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே அண்ட் இந்த கான்டெக்ட்ல திங்க் ஆஃப் இட் இந்த சைட்ல இந்தியா இருக்கு India is a country which is heavily dependent on oil imports. Oil imports அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் நம்மளோட current account deficit is widening. So இந்த கான்டெக்ட்ல ரஷ்யா டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் ஆயில் விற்கும் போது இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்குறது seemed much more sensible. ஸோ நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்க ஆரம்பிச்சோம் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்க ஆரம்பிச்சதுனால US did not like it and US வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா it started imposing a tariff on India. Initially 25% tariff impose பண்ணாங்க and later an additional 25% tariff as a penal tariff. ஏன் இந்த penal tariff அப்படின்னு பார்த்தா because இந்தியா வந்து ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல ரஷ்யா கிட்ட இருந்து க்ரூட் ஆயிலை வாங்குறாங்க at the same time S-400 Triumph மிசைலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க and this money that is being paid to Russia to buy the crude oil can indirectly be used by Russia to fund the Russia-Ukraine war. இதுதான் கான்டெக்ஸ்ட் ஸோ ஹியர் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to balance out ரைட் ஒரு பக்கம் நமக்கு க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட்ஸை கம்மி பண்ணணும் we need to look out for alternatives
At the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா US நம்ம மேல tariffs impose பண்ண right, it is affecting our export competitiveness. Agriculture, MSMEs, நிறைய sectors அடி வாங்குது, pharmaceuticals, etc. So here to balance this out, what was India's way forward is நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா we have started reducing our dependence on Russian crude oil. different crude oils countries கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்க ட்ரை பண்றோம், பட் டெஃபினெட்லி ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்குற crude oil வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம். நம்பர் ஒன். At the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா our external affairs minister has said that ஒரு countryல மட்டுமே depend பண்ணி இருக்காம it is high time for India as a country to focus on number one, multilateralism, and number two, strategic autonomy. Multilateralism and strategic autonomy, right? So in the context of what we have been trying to do is we are trying to diversify. So here recent times this is what we are trying to do. And yes, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா because of the implications of the tariffs, right, because of global shocks which are taking place, all this is impacting the given situation. But here the simple takeaway is going forward India வந்து is also thinking of reducing import dependence of oils, because நம்ம கண்ட்ரியுமே பாத்தீங்கன்னா renewables ப்ரமோட் பண்றோம். At the same time national hydrogen mission ன்னு ஒன்னு இருக்கு. இது மூலமா what we are trying to do is we are trying to reduce our dependence and consumptions of fossil fuels. At the same time, right, we also have some commitments, NDCs, nationally determined contributions commitments இருக்கு நம்ம கிட்ட. So we are obligated to reduce our fossil fuel emissions, right? Carbon dioxide emissions நம்ம கம்மி பண்ணி தான் ஆகணும். So இது எல்லாமே take forward பண்றதுக்கு it is very important for us to look at new alternatives and ways. But here overall ஏன் இது நடக்குது இது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். Try going through this one and try understanding the situation. கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும். Okay? So next, moving forward, court has no magic wand. Experts must find solutions to tackle air pollution, says Supreme Court. See, simple சொல்லணும்னா recent daysல air pollution related articles நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. I have already covered this in detail. என்ன படிக்கணும்னு மட்டும் சொல்றேன், please go take a look. Number one, please read about stubble burning and stubble burning அட்ரஸ் பண்றதுக்கு இருக்கிற மெஷர்ஸ். இது நம்ம டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணிட்டோம். ப்ரீவியஸ் வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட அனாலிசிஸ் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டபிள் பர்னிங் பத்தி டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன். டேக் அ லுக் அட் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ், ரைட், கமிஷன் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான் ஃபார் டெல்லி அண்ட் NCR. இதுவுமே லாஸ்ட் வீடியோல கவர் பண்ணியாச்சு. ப்ளீஸ் டேக் அ லுக். Other than that, right, different types of air pollutants இது பத்தி படிங்க. Why? Because UPSC previous year questions வந்து பாத்தீங்கன்னா particulate matter வச்சு கேட்டிருக்காங்க, fly ash வச்சு questions கேட்டிருக்காங்க. fly ash ஓட chemical composition என்ன, fly ash ஓட ஒரு use is to create fly ash bricks, இது பத்தி questions கேட்டிருக்காங்க. At the same time they have also tested on air quality index. Read about it. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்க NCERTsல previous edition biology class 12 bookல வந்து பாத்தீங்கன்னா there was a last chapter called as environmental issues. இந்த chapterல measures to control air pollution பத்தி டீடைலா கொடுத்திருக்காங்க. What are some mechanisms available மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். Read about it. Number one வந்து பாத்தீங்கன்னா talking about controlling air pollution from thermal power plants, we have certain devices called as electrostatic precipitator. இது வந்து engineering students க்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், but if you're from the arts background also no problem, it will be easy for you to understand. electrostatic precipitator ன்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சிம்னி இருக்கு, இந்த சிம்னில இருந்து polluted air வெளில வருது. இப்போ யூசுவல் டைம்ஸ்ல சிம்னில இருந்து polluted air is going to come out, which also includes particulate matter. ஆனா டஸ்ட்க்கு வந்து நீங்க சார்ஜ் இருக்கா? Think about it. Does dust have a charge? No. Right? But what if I give this dust a charge and make it attract to a particular surface so that in the particulate matter sticks on and only the remaining air goes out? இதுதான் electrostatic precipitator. Simple idea வந்து டஸ்ட்க்கு வந்து we are going to give it a negative charge and இது வந்து will stick on to some magnetic blades. So what will happen is remaining clean air தான் வெளில வரப்போகுது through the chimney. So electrostatic precipitator is primarily used in thermal power plants to reduce the extent of air pollution taking place. Number one. Second one என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we have something called as catalytic converters. Catalytic converter. இந்த catalytic converter எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா it is primarily fitted into vehicles. Catalytic converters are fitted into vehicles. So இந்த vehicles வந்து பாத்தீங்கன்னா
It is primarily to ensure that unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water. இதுதான் வந்து catalytic converter, right? So electrostatic precipitator இருக்கு, catalytic converter இருக்கு, and சில thermal power plants வந்து பாத்தீங்கன்னா they also use a device called as scrubber. So scrubber வந்து பாத்தீங்கன்னா is primarily useful to get rid of SOx related emissions. So இது எல்லாமே will be useful prelims point of view லையும் சரி mains லையும் for value addition. Go through it. Okay. Next, India's food coloring woes and steps to combat this recurring issue. So recent times there adulteration nala many problems are getting created. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா they have specifically mentioned about a particular adulterant, right? என்ன adulterantனா it's called Oramin O. Oramin O. So இந்த Oramin O வந்து ஒரு yellow colorல இருக்கும், right? And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா industrial dye, textiles யூஸ் பண்றாங்க. So in the Oramin O வந்து பாத்தீங்கன்னா it is primarily used in the printing sector, textile sector, leather industries, etc. ஒரு ஷைனியா இருக்கும், it is cheaper, etc. பட் இதுல வந்து ஃபுட்ல நம்ம கிரெயின்ஸுக்கு ஒரு பாலிஷ் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணா இதனால ரொம்ப சிவியர் டேமேஜஸ் இன்க்ளூடிங் even to the extent of getting cancer. Okay, so here spleen enlargement, liver and kidney damage, genetic mutations, இது எல்லாமே possible. So over here Oramin O. What is Oramin O, right? It is nothing but an industrial dye which is being banned but continues to be illegally used as a food adulterant. Okay, so here Oramin O பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. That's it. So science and tech point of view ல இந்த மாதிரியான சில terminologies if you come across, try to have an idea. Questions வரும்போது it will be useful. Fine. Okay, so guys, with this important topics நம்ம cover பண்ணிட்டோம். Go through it. Repeated topics please take a look. And also நான் கேட்டிருக்க questions-க்கு I am expecting your answers in the comment section. நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். I am acknowledging it. Remember what I said, few more months to go. கொஞ்சம் serious ஆக ஆரம்பிங்க in your preparation, right? 1 year நீங்க போட்டிருக்க effort should not go in vain. At the end of the day, do not have any regrets. Work hard, work smart, right? Take care of yourself. Have a positive and a productive weekend ahead. All the very best and thank you.